Dr. Arunraj, S. Babu, Ma Vijay Shankar, and S. Golan Rao, who have been awarded with Lifetime Achievement Award today. Lifetime achievement has to be given to those persons who have completed at least minimum 10 years of experience, service, consistently in a particular field. And the life of a person was fixed. Earlier it was 56, raised to 58, now I think it is 68. So the person who are eligible to give a Lifetime Achievement Award must be more than 60 years. So I think all are more than 60 years. The second qualification is they must have consistently worked in a particular field and achieved in the field recognized by the society. The society must recognize initially by name once in a month or twice in a month. Secondly, these persons must be recognized by the society very often. And ultimately, they must be recognized by the society every day. Those persons are eligible to become a Lifetime Achievement Award. Here, the investigating officer, yes, Balu. எல்லாரும் சைபர் பாலு சொல்லு. இந்த சைபருக்கு முன்னாடி ஏதோ இருந்தா அதுக்கு வேல்யூ உண்டு, சைபருக்கு பின்னாடி இருந்தா அது வேல்யூ இல்லை. அதாவது நீங்க சைபர் பாலு சொல்ல வேண்டியதில்லை. நீங்க வந்து நல்லா படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. Investigation is the basic requirement for a case. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். Information followed by investigation. Investigation must be placed before the court in the proper form. The prosecutor, it has to be argued well by a lawyer. Lawyer is here. And as one of the judges used to say, நான் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த வக்கீல் இவரு ஒன்று சொல்லுவார், அவர் சொல்லுவார், ரெண்டையும் கேட்டுட்டு என்ன தோணுதோ நான் எழுதி போடுவேன். அதான் நான் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜி சொல்லிட்டு போறாரு கிடையாது. ஆனால் அது மாதிரி இல்லை. So all the people have consistently worked in the field, achieved their aim, and exposed to the society about the law and its consequences. So therefore, they are all well qualified to become lifetime achievers. So this is the thing which is required to become a lifetime achiever. So therefore, all these requirements are available and they have experience. Therefore, I heartily congratulate them. The award given to the lifetime achievers is not only for encouraging them, appreciating their work by way of satisfaction or job satisfaction. It is a lesson to the society to follow it. இப்போ பாலு சார் சொன்ன மாதிரி திருடனா பார்த்து திருடனா விட்டா திட்ட வைக்க முடியாது, பாட்டுலாம் பாடுவாங்க. அதெல்லாம் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கலாம். Unless each and every citizen is alert. மாசிலாமணி சார் தான் சொல்லுவார், உங்களுடைய வெற்றி தோல்வி எல்லாமே உங்களுக்கு தான். நீங்க வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு, இவர் சொன்னதை நான் கேட்டா, அது சொன்னதா பேசக்கூடாது. சக்சஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் இஸ் யுவர்ஸ். அந்த மாதிரி உங்க பாக்கெட்ல இருந்த பணம், உங்க பேங்க்ல இருந்த பணம் போயிடுச்சுன்னா அது நீங்க தான் பண்ணுங்க. ஒரு ஹைலி
qualified person. Highly qualified, not only a person, is a lawyer. WhatsApp la the cell phone la message varum. He will give you 30 crores of rupees. Udane varum 30 kodi avutara. After the message, you deposit 2 lakhs rupees in the account. TDS. உடனே 2 lakhs deposit பண்ணலாம். பண்ணிட்டு என்ன கேட்கலாம் சார் நமக்கு 30 கோடி வரப்போகுது அதுக்கு அக்கௌண்ட் பண்ண நான் என்ன பண்ணேன் 2 lakhs கட்ட சொன்னா அதை கட்டிட்டாங்க அதை லாஸ்ட்ல அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கோ 30 கோடி அவருக்கு வராது. இப்போ சொன்னீங்கல்ல ஏதாவது ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் நைஜீரியா வந்து அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வால் ஆப்ரேட்டட் ஃப்ரம் பாம்பே. ஸோ உங்களுக்கு 30 கோடி எவனாவது கொடுப்பாங்க. நீங்க உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேளுங்க, ஒரு 10 rupees கொடுன்னு கேளுங்களா, ஒரு 10 rupees கொடுங்க சார், மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே தரலாம். ஐயோ சில்லறை வேணும் கொடுக்க மாட்டேன், சில்லறை இல்லையா 500 ரூபாய் கூட 10 ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன். 30 crores ஒருத்தன் தரான மெசேஜ் அனுப்புனா 2 lakhs டெபாசிட் பண்ணிட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் பண்ண கேட்கற வேலை பண்ணுறீங்க. ஸோ therefore இந்த சைபர் கிரைம் வந்து இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். இதுதான் இந்த கன்வேயிங் தி மெசேஜ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பணத்தை நீங்க கொடுத்த பிறகு 2 விஷயம் ஒண்ணு, அந்த பணத்தை வெளியே சொன்னா வெட்கம், அதனால சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. சின்ன சின்ன அமௌண்ட்லாம் சொல்லவே கிடையாது. அந்த கேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட் தான் வந்திருக்கும். நிறைய கேசஸ் சொல்றது கிடையாது. யார் கேட்டா இதெல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சி அப்படி போயிட்டு வராங்க. இந்த லா இஸ் another aspect. அந்த 65B வச்சு ஒரு வருஷமா கிளாஸ் நடந்துச்சு, ஒரு வருஷம் மீட்டிங் பண்ணாச்சு, ஒரு வருஷம் ஜட்ஜஸ்ல இருந்து வக்கீல்ல இருந்து இன்னும் நடத்திட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்குள்ள ஆக்டர் போனாலும் போட்டுனாங்க. லைஃப் லாங் மீட்டிங் நடத்திட்டே இருக்கிறாங்க, மாற்றி மாற்றி ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு. இந்த 65B செக்ஷனை எடுத்து தான் நடந்து போட்டு இருக்காங்க. Law says whatever you perceive through your senses, beyond that you cannot take it as a relevant fact. அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தில் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. கரெக்டா இருக்குது. இதை வந்து நீங்க வந்து ஆப்ரேட்டட் பை த்ரூ எலக்ட்ரானிக் மீடியா மாதிரி பண்ணும்போது வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். இந்த டிஃபிகல்ட் ஜாப்ல இந்த கடல்ல நீச்சல் வச்ச மாதிரி நீங்க எல்லாம் அடிச்சு கேஸ் எல்லாம் கன்விக்ஷன் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ அதனால it is a great job, and the people must understand that they are responsible for all. Witness is going to be there. Witness is சாட்சி சொல்ல உன்னை கொண்டுடா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது நிஜமா வரணும். சாட்சி வரணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் அந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்ல சாட்சி கிடைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னு கேட்க சொல்றதுக்கு ஆசை இருக்கும், தைரியமா இருக்கும், கோர்ட் வரணும்னு பயந்துவா. ஏன்னா கோர்ட்லேயே சொல்லலாம். ஸோ நீங்க கேஸை கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கொடுக்குறதுக்கு யோசனை, ரெண்டாவது எவிடன்ஸ் வேணும், மூணாவது எவிடன்ஸ் கோர்ட்ல வந்து சொல்லணும். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ல சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணுவாங்க. விட்னஸ் ஆல் டர்ன் ஹாஸ்டைல். இப்போதான் மதுரை கோர்ட்ல ஒரு விட்னஸை வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ண சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணாதான் உண்டு. இதெல்லாம் முடியவே முடியாது. கேசஸ் ஆர் கெட்டிங் அக்யூட்டபிள் பிகாஸ் ஆஃப் தி லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ். So the evidence என்னதான் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் பண்ணி கொடுத்தாலும் that has to be established. ட்ரையல் கோர்ட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு அதை ப்ராசிக்யூட்டர் ஏபிளி பிளேஸ் தி கேஸ் அதை புல் டவுன் பண்றதுக்கு டிஃபென்ஸ் லாயர் he will pull down. Naturally he will pull down. It's crossing all these things that has to come to a judgment. இது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுக்கு. இன்னொரு விஷயம் பாலு சார் சொன்னாரு, எல்லா ஊருக்கும் போய் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அவங்களாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. மெக்காலே, ஜஸ்டிஸ் மெக்காலே was the longest judge of the UK. அவர் வந்து he was only a mathematics graduate. மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சவங்கன்னா தெரியும், கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சயின்ஸ் படிச்ச நான் என்ன பண்ணுவேன், படத்தை வரைஞ்சிட்டு பாகங்களை எழுதுவோம். ஒரு பாகங்களுக்கு என்ன படம் வரைந்து பாகங்களை கூட்டிட்டு தான் இருக்கும். அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கணக்கு போடுவார். But he has become very good, eminent judge.
அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏதோ எனக்கு தெரியல அவர் எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆல் சின்சியர் டெடிகேட்டட் ஒர்க் இன்வால்வ்மெண்ட். ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் இன்வால்வ்மெண்ட் resulted this kind of achievement. Apart from that, இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது சொன்னாரு, நல்லவங்க எல்லாம் சும்மா இருந்தாக்கா கெட்டவங்க எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. இது வந்து அந்த காலத்துலேயே சொல்லிடுறாங்க. நம்ம யாரும் கேட்கறது இல்லை, ஃபாலோ பண்றது இல்லை, எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுது. மகாபாரதத்துல இந்த மகாபாரதம் நடக்காதே போயிருக்கோம். இந்த 3 பேரா இருந்தால் வந்து சேர்ந்துருக்கோம். எல்லாரும் பிதாமகர் பீஷ்மர் பீஷ்மர் சொல்லுவாங்க. நான் பீஷ்மர் பிதாமகர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவரை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி பார்த்து விட்டுட்டே இருப்பார். துரோணாச்சாரியார் ஆசிரியர், அவர் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். கர்ணன் ரொம்ப நல்லவன். அவன் வந்து என்ன சொல்றது, செஞ்சவங்க காரணம்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஒருத்தர் போடுவான். ஸோ இந்த 3 பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா மகாபாரதம் நடந்திருக்காரு. அது மாதிரி நாம சொசைட்டியில நல்லவங்களா ரைஸ் ஆகணும். அப்படின்னா அந்த கெட்டவங்களை அழிக்க முடியும். அது ஒரு சுச்சுவேஷன் வருமா அப்படிங்கிறது போலீஸால் மட்டும் முடியாது. போலீஸுக்கு சாட்சி வரணும்னா அவன் ஒரே ஒரு பேர் அதை தெரியாத பேசி போயிடும். ஸோ அந்த லேக்கெல்லாம் எப்படி அடைக்கிறது? ஸோ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் hearsay evidence is no evidence அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் ஹாஸ்டைல்லாம் அதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் மாறி சுப்ரீம் கோர்ட் has now come with the solution. Hearsay evidence also relevant admissible பண்ணலாம். ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் கூட எவிடன்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம். அதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் has laid down. ஸோ இந்த லா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. லா மட்டும் சேஞ்ச் ஆனால் போதாது, மக்கள் சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த மக்கள் சேஞ்ச் ஆனால் என்னுடைய சக்சஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், ரிடக்ஷன் ஆஃப் கிரைம் குறையும். ஆகவே இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் தேங்க்யூ சார். ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். 2 பாயிண்ட்ஸ். சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர். நான் வண்டியில் போயிட்டு இருக்கேன், சிக்னல் போட்டாச்சு, டிரைவர் போனா நான் சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் இருப்பேனா? அப்ப நான் போயிடும், நானும் போய் சேர்த்துருவேன். அப்ப சைலண்ட். சமுதாயம் போனா நான் சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர். இப்போ ரோட்ல நடக்குதுன்னா நமக்கு என்ன வந்துரு, எதா இருந்தாலும் சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர். தி சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா டூ நாட் ஸ்பேர் தி சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர். நான் ஒரு மெசேஜ், இது என்னுடைய ஓன் மெசேஜ். அப்புறம் அது இன்னொன்னு சொன்னா, நைஜீரியன் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா, சார் எங்களுக்கு அங்க பிசினஸ் கிடையாது, இதுதான் ப்ரொஃபஷன். யாரை செக் பண்றேன்? ஃபூலிஷ் அண்ட் கிரீடி பீப்புள். இந்த வேர்டு அவன் சொன்னது இங்கிலீஷ், அவன் நல்லாவே பேசுறான். நீங்க அடிங்க, இந்த இதுல வைங்க, அவனை அடிச்சா எனக்கு தான் வலிக்கும். அவன் நைஜீரியன் சொன்னது இது ப்ரொஃபஷன் சார். நீங்க யாரு இப்போது ஓட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி அது எப்படி வரும்? அது திங்க் பண்ண வேண்டாமா? இந்த மனசுல பண்ணான மேல அழுக்குதான் நிற்கும். என்ன எங்க ஃபாதர் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினா அடிச்சுதான் வளர்ப்பாரு. அப்ப ஒரு சிரிச்சு ஒரு நாள் தான் நான் பார்த்தது இல்லை. அப்பெல்லாம் நான் ஒரு வில்லன் மாதிரி பார்த்தேன். ஆனா இப்பதான் தெரியுது அவர் என்ன செஞ்சாரோ. இப்ப எனக்கு அவரையும் கூட தப்பு பண்றதுக்கு வரமாட்டேங்குது. அப்ப அது வந்து டூ நாட் ஸ்பாயில் செஞ்சிருப்பாங்க. இப்ப அது நம்ம அந்த இது பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்க, டேரக்டர் கூட அடிக்கிறதுலாம் முடியாது. ஆனா வந்து சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருக்காங்கல்ல, இந்த செக்யூரிட்டி ஒரு குழந்தையோட பேசிக்கிட்டு இருக்காருல்ல, கேட்கல நீ என்னத்துக்கு அந்த செக்யூரிட்டியா பேசுறேன்னு ஒரு கேட்கலாம். அது ஏன் பொண்ணு நான் பேசிட்டு போட்டிருந்தாக்க அவன் தப்பு பண்ணுவாங்க. இந்த ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆனாக்க கிரைம் குறையும். போலீஸ் அது 1000 இருக்கு, பப்ளிக் வரணும்ன்றது தான் நான் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ. அடுத்து திரு ஜி. மாசிலாமணி, சீனியர் அட்வொகேட், எக்ஸ் அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, எக்ஸ் ஏஜி ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர்களை ஃபெலிசிட்டேஷன் அட்ரஸ் வழங்க அழைக்கின்றேன். Ladies and gentlemen, I would address the ladies first and gentlemen first rather than the judge first. But for the ladies and gentlemen here so patiently sitting and coming, we have no place. That would have gone long ago. Without you, there is no meeting. There is some opposite that. The ladies and gentlemen present here are the people of the state.
It is the people of the state should gather to achieve anything, to stop anything, to progress anyway, to multiply. All these things. The Honorable Justice Manoj Chakravarti and the Honorable Judge Arul Raj, my good and noble friend, Babu, a symbol of sacrifice, symbol of personal sacrifice, and unending endurance, and endless patience, and complete perseverance of the task he has undertaken. And now Vijay Shankar, he has also devoted all his life to development of this new law, and it is now taking all over the world into a great danger. And S. Kollywood, the public prosecutor, special public prosecutor, who has taken all the trouble. At that age, nobody would like to learn computer or computer knowledge or internet, but still he undertook the job. And I have on this day great pleasure to first congratulate them for all the work they have done. And I express all my appreciation for the tireless journey. It's only a long journey. In a long journey, each one has walked a long journey and achieved something. And each one has contributed their own might to the end of achievement of justice. And I wish them all a long life, happiness and peace of mind. And I congratulate you all sitting before me, the ladies and gentlemen, for coming here and be patient even when you are hungry. None has gone. That's a great affection for these achievers. I congratulate you all. On the subject, I have nothing much to say. There are many difficulties we are facing today. The first difficulty started when God created Adam and Eve and did not stop there. He created an apple tree. And not only he created an apple tree, but he also made the apple tree to bear a fruit. He forbidden the Adam and Eve, do not touch the fruit. That is the law. The law was broken and the problem started to the human race. And who is responsible? Is it the Adam and Eve, or the apple tree, or the apple, or the law which said prohibited it? If the law was not there, if prohibition was not there, and it is not a forbidden food, the eating of the forbidden food would not be any offense at all. It is the law that created, forbid it. If you do that, there's something wrong with that. That's what the law now today. Everyone is trying to take a forbidden fruit. And once they take a forbidden fruit, the problem starts. Not only for the person who has taken the forbidden fruit, but also those who are around him. Because the person who has taken the forbidden fruit, who do not eat it, that's a problem. Ladies and gentlemen, you are the person who should be the anvil of everything. If the victim do not come and complain, nothing starts. If the victim do not come and complain, and the law is not set in motion, and the crime goes unnoticed, crime goes undetected, the crime goes abating without any restraint. Therefore, ladies and gentlemen, you are the hero, and you are the villain, and you are the heroine, and you will have to set the law into motion. And once you set the law into motion, the various wheels, like a gears within gears, like a gearbox, the wheels will start moving. There are a lot of difficulties, there are a lot of frictions. And with all these frictions, the motor will have to run. Then only the motor car will go forward or backward.
It is like that. The first and most important is making a complaint. And many people do not come and complain. Today, the crime rate is, they say how many complaints have been filed, what is the bill rates of complaints, and how many has been detected, in how many cases charge sheet has been filed, in how many cases ended in conviction, and how many cases the appeal they were acquitted, how many cases the revision were acquitted, in how many cases the sentence was reduced. Even in this case, the 15 years of trial, the sentence was only 2 years. And fine of rupees 502,000. The appellate judge reduced it to 8 months. When I read the judgment, I was shocked. Why should the judge reduce 2 years into 8 months? For the period perhaps already undergone. For the period already undergone. During the period when you was the pre-trial detention. There are so many things we have to think. I am not here to criticize the judge who either granted the sentence or reduced the sentence. We have to think. That also has a place to consider if the offenders are not punished properly and adequately, the offence will not stop. Every offender, and honorable judge is here, every offender will have to be adequately has to be punished. And it is only the adequacy of punishment that is necessary. If the adequacy of punishment is not there, the offender will not be worried at all. Now people are committing big crime, 500 crores, 200 crores, 1,000 crores. All that, what will be the punishment? I will be there for 3 years, 4 years, 5 years in jail. I will come back and enjoy 100 crores, 200 crores. My wife, children, grandchildren, generations they will enjoy. What is that? Now, Judge, I want to say something. Professor is there, that is there. Now, our Indian Penal Code requires a basic amendment. Indian Penal Code provides there is a punishment for every crime. Punishment for every crime. All right, you punish the person who committed the crime. What should happen to the victim? The Indian Penal Code do not provide for a damages or compensation. Sometimes the judges on their own volition impose a fine, and a very small fine. And the small fine, a portion of which is directed to be given to the victim. That is only purely discretionary. It should become a statutory, because Indian Penal Code is to be amended. Every offender has to be punished, because every offence is considered as an offence against the state, not an individual. The individual could have been murdered, but the police takes up the case and then the state spends a lot of money, and then afterwards the accused is convicted. After conviction he goes to jail. What happens to the victim and the victim's family? And the law does not take care of them. It is not just enough to stop the offence or reduce the offence, and the person who is the victim of it and the family should also be compensated. Who should compensate? Now in this case, Balu has investigated this matter. Somebody has defamed somebody. Nothing to do with the state. Balu has committed the offence. Balu has committed the offence of spending the state money. Now, how much money could have been the state should have spent, but somebody committing a crime. And the state is going on, I think it should have been several lakhs. I would want to say that he goes to Bombay and comes back. Nowadays, our police officers are flying. So what I want to say is, there are several things which requires to be improved. One, all people should come and give complaint. Wherever, whoever is affected, they should come and give a complaint. If they are allowed to come and give a complaint, how they will give a complaint if they are not properly treated? I went to the police commissioner's office to give a complaint. I was appointed as an administrator of RPS benefit fund when the non-banking financial companies are committing fraud. And Jayashima appointed me as an administrator for a company, and amicus curiae for several RPS benefit fund, RR benefit fund, MCC, and all these things. I was an amicus curiae for the High Court. I don't want to go into story. When I went to the commissioner's office to give a crime, I went to the Nedangadi Bank, was the bank of the company, and I wanted to know how much money he was having it as an administrator of RPS. Nedangadi Bank is
The customer bank relationship is highly confidential, I will not give it to you. They refused to give. Then I got hold of all the counterfoils of the check. I wanted to know. Counterfoil, the name of Ramasamy is written. When Ramasamy is searched for, there is no such Ramasamy. Then I would like to know whether real Ramasamy's name is there in the counterfoil, somebody else's name. I went to Adagadi Bank and asked the manager, give me the name. He said that I will not give, it's a confidential. Then I told him that if you are not giving me information to me, I will give a complaint against you. Then he gave me the names. Then counterfoil is one name, and in the real check, the name of his wife, son, daughter is wife, they have taken the money. But the counterfoil contains a very fictitious names. So I went to the commissioner's office to give a complaint against the RPS benefit fund. He is the former chairman of the Karur Vaishya Bank. He started a non-banking financial company, seated several thousands of people, all retired people. Then I went to the commissioner's office to go and see the deputy commissioner. And I went to the deputy commissioner. Then all the while I was the senior advocate of the High Court and a nominee of the High Court judge to go and give the complaint. I went to go and see the deputy commissioner. Then I went to the deputy commissioner and I go to the assistant commissioner. Then I go to the inspector. All that I went to the inspector. The inspector was sitting in a dunchy room in the old commissioner's office. And there was a benches there. He was sitting at an old table and chair. All that. Please wait, sir. He will come. He was not there. So almost 1 or 2 hours they have to wait there. Afterwards he came. Sir, I have the lunch time. I'm going. You go and have lunch and come back. Then I went to lunch and then came back. Then he started asking. Then he was searching for pencil, searching for paper. Then I said, you don't bother about it. I have brought all complaints with me. He did not write down it. He was given a complaint. I said, sir, I will study and do what necessary, sir, you can do. Whether you register a complaint FIR, then I go back and ask, did you register? No, sir, I am yet to study it. This is what's happening in the commissioner's office. They will not register an FIR immediately. That's big correct. Why I am telling you is that's a problem of a senior advocate approaching the commissioner's office on the authorization of the High Court. The police department should change. Any person who comes to give a complaint and he is treated properly, there should be proper infrastructure facilities, he should be comfortable and happy to give a complaint. Anybody should feel comfortable to give a complaint, then only he will come. Otherwise nobody will give a complaint. 50% of the crimes are not reported. Once some criminal cheated a young girl in Central Station and was working as a canteen girl. And ultimately that fellow was requesting that one day she came again to Central Station. People identified this is the fellow who cheated. And few of us very enthusiastic youngsters those days, we caught hold of her. I was one of them, we caught hold of the fellow. And we want to hand over that fellow to the police. Then immediately called the police crime branch commissioner office. Sir, we have caught hold of a criminal and who has been cheating for a long time. Sir, I have no provision, sir. How will I come to Central Station and take it from you? I have no way. Then I have to say that, all right, you bring him here. I cannot bring him. How would I bring a criminal along with me? He will escape or he will attack me. Then we are holding him in the Central Station. Then all right, then I will come there. You come with me. So I took my car, went to the commissioner's office, picked up the police officer and a constable, came back to Central Station, put the constable and the accused in my car and took him back to the commissioner office. And this is the position of the commissioner office. How anybody will give a complaint. Ultimately I was called to Egmore to give evidence. I went to the Egmore court to give evidence in the criminal case. Hours together I have to wait. And several adjournments after adjournments are taken. And how could ever a witness, a voluntary witness will give an evidence like this? So I would respectfully tell the judge, when the witness come, treat them properly, hear them quickly, and then dispose them early,
so that they will come and give evidence. Why I am telling you, everybody should voluntarily to give a complaint. Everybody should voluntarily to come give evidence. Balu was saying we should give evidence. Without evidence, how could any case will be proved? No case can be proved. All cases will end only like that. Crime will go on. So therefore, there is a lot of problems. If I give a complaint against a criminal, the criminal will come and attack me. Whether in the system today, is there any methodology by which a protection will be given to a witness who is a witness against a crime? There is no protection. No. The moment he gives the evidence and walks out of the court, he has no protection at all. All the time he will be afraid. Then his family has no protection. So today, that's the situation. Witness is not willing to give witness because it gives more suffering. And witness is afraid of giving evidence. These are all the areas that we may have to look into it, the evidence is clear. So these are all the positions that Vakana was talking about the crime effects certificate. I was also a part of that case. I was appearing for the BSN. Then they were asking for the logs, call logs from various towers. And then we searched for the call logs and call logs were not there. Because the time has gone more than 1 year, 3 months, call logs are not there in those towers. Then the Reliance had got their own hotels. Then we went there. At that time there was only 1 year. Subsequently direction was given to keep it 3 years. Now we'll have to have a perpetually, we'll have to have it at least for 10 years, 15 years. Crime takes long time to detect it. Call logs are not kept. The servers are not maintaining the details there for a longer time, 2 years, 1 year, 3 years is not enough. So there is a lot of difficulties in that. Every area has to look into. With all the difficulties, our Balu has detected the crime. I congratulate him. Not only that, the lady who gave a complaint. The lady who gave a complaint, I really congratulate her. I appreciate her. She set the law in motion. And she is like a pioneer. And then said, come forward with great faith and system in the legal system. Will it ever end? Conviction? All the time you doubt. Lawyers are all inveterate optimists. Inveterate optimists are the lawyers. If I do not believe that I will win the case, I cannot take and argue. First of all, I will not take the case. Second of all, I will not argue. A losing case, I argue and waste my time. And all the time I will lose the case. Where I will be. So, advocates are all optimists. So that's why Prabhakar, myself, we are all continuing as optimist lawyers. Optimism is the basic of every success. The great brains are here working to find out the crime. There are greater brains working elsewhere, remotely, to commit crimes. You think that you are marching forward, they are marching ahead of you. They are marching ahead of you. When I got 50%, I got an admission in Bussiness college. When my son went to the college, then now we have increased it to 60%. Now even 80%, even Bussiness college will not admit students. So because everybody is a constant march is there, we are trying to detect the crimes and there are also greater brains on how to commit the crimes without being detected. That's also there. We have to match with them. So this is a very coordinated effort. State will have to come forward in a great length, providing infrastructure, facilities, even without a computer, they have to start investigation. That should not be an apathetic situation. And a pathetic situation, obviously. Now we'll have to come forward. Separate departments will have to be done. Law is there. 65B is there. For 65B, he had a separate conference and explained what is 65B. He was there. I was also there. Evidence Act is also. Because one thing I always say, if you want to learn, first you unlearn. Your mind is already conditioned like Pavlov's theory, mind conditioning. Whenever we need law, mind conditioning. Many times I face against the judges also, they have got a very conditioned mind looking at the proposition in a particular way. They will not learn. I cannot tell the judge, you please unlearn, but I can tell you to unlearn. Unless you unlearn now, you will not learn.